nie ma pożaru. Wszystko jest pod kontrolą. Robimy tylko sesję zaręczynową. Tak się składa, że pan młody jest strażakiem. Więc trzeba oczywiście wykorzystać okazję i wykorzystać ten sprzęt, z którym możemy sobie dzisiaj popracować. Oh my god. I could give a speech now or something. Does every guy turn into a 5-year-old around the fire trucks? Yeah, that's why I like being here. I took Dana off the shoes on her ride along. That's why. We've been getting these sick summer sunsets that are just super beautiful. There was a beautiful sunset on our wedding day, and there's a beautiful sunset today. No wonder, it's our 2nd anniversary. So exactly 2 years ago we had a beautiful sunset, and today we're getting this. Check this out. Are you enjoying your anniversary sunset, Blondie? Yes. Isn't this beautiful? It's pretty amazing. Doesn't it look like the one on our wedding day? It's very similar. It actually is. It's weird. Isn't that funny that this happens exactly on the same day in the year? It is, because yesterday definitely was not this color. So this is the best thing about living in Northeast Maryland on Chesapeake Bay. These sunsets on the water. They're absolutely incredible. That's right, dog. That's right. Rzuciło nas dzisiaj do miasteczka zwanego Warrenton w stanie Virginia, gdzie zapraszamy na relację z sesji zaręczynowej, którą tutaj fotografujemy z nowymi klientami. I potem oczywiście jeszcze dorzucimy coś innego do miksu, żeby był ciekawszy odcinek jak zwykle. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami przez następne 10 do 15 minut, mniej więcej. Może 16 się wykręci, to by już było dużo. It's a little trip for American reality. It's like a distance where nobody even makes sandwiches for the road. It's a 2.5 hour drive from where we live. And why are we here today, Blondie? Because our engagement couple wanted to do their engagement. Our wedding couple wanted to do their engagement. So confused. But we came here before. Remember? Yes, I wanted to mention this, that this is not the first time we're here. Interestingly, we were here almost 2 years ago, right? Mm-hmm. This was the time when you were losing your hair. Now I have this crazy hair. And now look at this pink mohawk. Wow, let's go in and have some food before the engagement session. Naszych klientów spotykamy dzisiaj w lokalnej piekarni tutaj w Warrenton w Virginii. I nie widzieliśmy się z nimi jeszcze nigdy wcześniej. Is that my coffee? Thank you so much. Nie wiemy jak wyglądają, to znaczy wiemy jak wyglądają, bośmy ich sprawdzili na Facebooku oczywiście. Tak chyba to jest taki znak czasu, że wszyscy się sprawdzają na Facebooku i na różnych innych socjalnych mediach, na kanałach, zanim się spotkają w rzeczywistości. Nie ma już tak jak było kiedyś, że od rozmowy telefonicznej przechodzimy do spotkania w rzeczywistości. Nie, no idzie się na Facebooka, najpierw wiesz, czy zanim się z kimś spotkasz w realu, to wiesz, czy dana osoba lubi zwierzęta, czy jest lewica, czy prawica, jakie ma poglądy i tak dalej. Ale do rzeczy, spotykamy się z nimi tutaj w tej lokalnej piekarni, po prostu jest przyjemne miejsce, żeby coś zjeść i takie właśnie lokalne piekarnie to są jedyne miejsca w Stanach, gdzie naprawdę można kupić dobry chleb. Miałem, szczerze mówiąc, mam nadal oczywiście nagrany materiał na temat tego, co nas wkurza w USA, zarówno mnie, jak i Blondie. Mówiliśmy o tym kiedyś, ale nigdy nie wyedytowałem tego materiału, bo był trochę negatywny moim zdaniem, a staramy się raczej na kanale posyłać jakieś takie rzeczy z bardziej pozytywnym przesłaniem. Może nakręcimy to kiedyś jeszcze raz. Jedną właśnie z pozycji w tamtym filmie było to, że bardzo ciężko w Stanach jest kupić dobry chleb. Szczególnie dla kogoś jak my, kto jest przyzwyczajony. What? What is this What stuff? What stuff? You have like white stuff on your nose. It's from the sandwich. It's from the bread. Oh. That
Ja oczywiście już skosztowałem sobie tutaj chleba, no i teraz nagrałem cały ten materiał z brudną twarzą, z brudnym wąsem i nosem. No i trudno. Jedną z bardziej wkurzających rzeczy w Stanach jest to, jak ciężko tutaj jest dostać dobry chleb zazwyczaj, zwłaszcza dla nas Polaków, którzy jesteśmy przyzwyczajeni do naprawdę dobrych wypieków, jeśli chodzi pod względem chleba, po prostu zawsze, no wiecie o co chodzi, w Polsce był dobry chleb, a tutaj nie ma, po prostu bardzo ciężko jest kupić dobry chleb. Jest nasza kanapka. Look at all these specialty food items. They have pancake mix and cornbread mix and all kinds of mixes. But now I'm gonna eat my sandwich and stop talking about that. Because we don't have that long. Don't film me eating. Prawdę mówiąc nie wiem, jakie długie będą odcinki, jak zaczynam je kręcić, jakoś tak to samo w praniu zawsze wychodzi. Tak czy inaczej, zapraszamy serdecznie. So I told you guys we had a YouTube channel as well, right? Yeah. Yes. Do you want to be in one of our videos? Sure. So Randy, Yes. I have a very challenging question for you. Okay. Why are you getting married? Because I'm happy. Very happy. I don't know. Just I don't know if I have a good answer. On It's the a very spot like good that. answer. Happy is a great answer. Yeah. I'm happy. Yeah. Just to give you a perspective, one guy said that my mom thinks it's the right time. My mom also has said that. So, But that wasn't your number one That's not the reason, number so one reason. that counts. yeah. Oh my gosh. Do it again, do it again. Ready? Jump. That's crazy. Can I jump with them? No. They'll be like, who's this guy? We are recently getting into a lot of food photography, so Blondie had a new idea. We should open a sub-channel called We Are Eating Something. So Or instead something of WAGs, it would be WAS. I said that was a bad idea after I said it. We have to come up with something. We have to come up with something more creative, so maybe they can help us. This can be our contest. Yeah? If somebody- A donut. No. A photo or a postcard or a t-shirt. What do you think? T-shirt. A T-shirt is a t-shirt, good price. a t-shirt for the person who helps us come up with a good name that can be an acronym for our sub-channel about delicious foods. Don't worry, we're not going to be eating it and saying, this is so good. We're just going to tell you about the foods that we found that we enjoy, Tell me right? more about your concept. Well, for one, I don't think that we're going to talk about the food and describe its texture and taste and blah, 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 because I don't think that that's useful for us. But our strength, David's strength, is talking to people and learning why they are doing things, what moves them about their food, what started it. So basically, storytelling of the food industry, meeting restaurant owners, talking to food creators and stuff like that. But I think that we should have a contest, and if somebody gives us a good name that can be an acronym, then we will give them a t-shirt. It's called FIS. Wouldn't it- F-I-S. Food Industry Storytelling. I guess it's not. Don't worry, I won't make them do it 20 times. Oh, you can. I don't mind. Keep going, keep going, keep going. Go, walk a little faster. Look at each other and laugh. Put your finger down, you look like a teacher. Can y'all hold hands in between or something like that? Yeah. Oh my God, look at each other, look at each other. Oh, I was looking down. That was so perfect. It's okay, do it again. And he was looking up. Make a noise and he'll look up at you. Oh my God, that's such a crazy jump. Oh my God, this is so cute. But you know, I would love if the acronym could be WAGS as well, because then we could buy wags.food. So we are getting something. We are We are grabbing gorging. something. We are gorging something. I don't know.
We are grubbing something with G-R-U-B. We are grubbing something. We are grubbings. I don't know. Somebody needs to help us come up with a good name. It doesn't have to be Wags, right? It could be Wags dot and then Food. food. It could just be that. Wags that food. Yeah. We are going somewhere dot food. I think you guys have just witnessed the creative process of our minds. This was a little insight of how David and Bonnie are thinking when we are trying to come up with something new. Actually, the name We Are Going Somewhere was created in exactly the same way. We were sitting in a restaurant at breakfast trying to figure out the name of the channel that we were going to start specifically for this trip around USA that we were making in 2015. And I think you said something, I don't remember exactly what words you said, and I reacted to them. Oh, hello! Hi. How are you guys? Nice to meet you, finally. Hi, Nice to David. meet you. Pleasure. How's it going? Good to meet you too. And this is Coda. Oh my God, he's so big for a lab, right? Yeah. How old is he? Come here, doggy. Three? Hi. 2 lata temu stałem sobie na schodach tego oto budynku sądu, kręcąc odcinek, w którym byliśmy w drodze do Virginii, i następnego dnia powstał jeden z moich ulubionych po dziś dzień filmów na tym kanale, który nazwaliśmy Breaking Bald, ponieważ Bonnie zdecydowała się wtedy zgolić sobie głowę, żeby nie czekać, aż wypadną jej włosy po chemii. Po ostatnim filmie pojawiło się dużo komentarzy i zrodziło się wiele pytań, więc teraz przechodzimy do odpowiedzi. Wielu z Was napisało nam życzenia dużej ilości zdrowia dla Bloni po ostatnim odcinku. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy od serca, bardzo dużo to dla nas znaczy. Bardzo się cieszymy, że posyłacie dobre wibracje w naszą stronę. Dzięki za odcinek, trzymam kciuki za Bloni. Czy mógłbyś rozwinąć temat ubezpieczeń medycznych? Czy możesz świadomie na własne życzenie wypisać się z takiego ubezpieczenia? Są bardzo różne pakiety ubezpieczeniowe. Jeśli chcesz, masz możliwość wydać więcej pieniędzy na miesiąc, to oczywiście ilość tak zwanego deductible, czyli tej kwoty, którą płacisz sam za każdą usługę medyczną, maleje w miarę wzrostu składki, którą płacisz co miesiąc, i zakres usług, które pokrywa to ubezpieczenie, również rośnie. Czy jest możliwość na własne życzenie wypisać się z ubezpieczenia i dysponować pieniędzmi, które normalnie byś przeznaczył na to ubezpieczenie? Oczywiście jest taka możliwość. Jeśli masz pieniądze w Stanach, to możesz negocjować prawie z każdym i dosłownie o wszystko. Szpitale, zwłaszcza większość szpitali, jest gorąco dzisiaj, powiem Wam szczerze, jest bardzo gorąco. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że posiadając bardzo dużo pieniędzy w Stanach, wypisanie się kompletnie z ubezpieczenia nie miałoby żadnego sensu, ponieważ jakby nie było, to jakąś część tych rachunków medycznych ubezpieczenie pokrywa. Przy jakichś tam poważnych komplikacjach zdrowotnych ta ilość rachunków, które ubezpieczenie pokrywa, jest o wiele większa niż składka wpłacana co miesiąc, więc teoretycznie powinno się to opłacać i nie miałoby to sensu, żeby faktycznie całkowicie się wypisywać i starać się zapłacić tylko własnymi pieniędzmi za wszelakie usługi medyczne. Trzymam kciuki, żeby się nie zajechał. Co 3 dni to sporo roboty. W pierwszym sezonie było codziennie, przez rok, prawie. Nie wytrzymałem całego roku, miałem opóźnienia i pod koniec tam trochę pomanewrowałem kilka odcinków w jeden, więc teraz przy obecnym grafiku co 3 dni mam takie poczucie, że jest w sam raz. Mam nadzieję, że się nie zajadę i pociągnę jak najdłużej, ale dzięki za troskę. These are a small set of spreaders. Small set of spreaders. Small set. What do they do exactly? They cut into things? They're specifically to spread. This is the larger set. It Again, literally says Jaws of Life. Jaws of Life, yeah. And after you guys are done filming, I'll let you pick it up and see how heavy it is. So when you were a little boy, you dreamt about being a fireman, and Yeah. you became a fireman? Yeah. When I was 19, I ended up getting hired down in Virginia for my dream job. So I've been doing it as a career for about 7 years now. So love every day going to work, having a good time, running a lot of calls, and building great relationships with good friends.
So you've been to any good fires recently? Been to a couple. Yeah, I've been to a couple good fires recently. Nothing too crazy though. So cute. Oh my god. Światło może trochę nie tęgie w tym firehouse'ie, musiałbym tak się ustawić. Ale to mój nie najlepszy kąt. Ale te fire trucki tutaj to są po prostu zajebiste. Tak jak żeśmy się naoglądali w filmach amerykańskich jako dzieci, to naprawdę w rzeczywistości to tak wygląda. Oni je utrzymują niesamowicie wypucowane, czyściutkie i świecące. Po prostu raj dla oka dosłownie. This is good. This is perfect. Exactly where you are. Is the background okay with everybody standing there? Okay. Hey guys. Is this just a regular day around here? Yeah. Pretty much. Awesome. To tyle na dzisiaj, nie będę już wiele ględził. Chciałem tylko na koniec jeszcze podziękować tym z Was, którzy polecają nam książki i inne filmy dokumentalne, inne metody leczenia raka, metody wzmacniania własnego organizmu i naturalnego podejścia do sprawy. Dzięki za Wasz czas dzisiaj, dzięki za lajki i subskrypcje. Do zobaczenia za 3 dni. What does this weigh? Like 50 pounds? Maybe a little bit more than that. Are you holding it? This is a good workout. Oh, okay, you have to take it.